ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഹെയർ ഡ്രോയിങ് ആണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ഹെയർ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പെൻസിൽ എപ്പോഴും ഷാർപ്പൻ ചെയ്ത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള പെൻസിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഡാർക്ക്നെസ് ഉള്ള പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ 8B 10B ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആർട്ട് ലൈനിൻ്റെ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ള പെൻസിൽ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി.